විස්තර මේ තරගයක් සමග එකතු කරන්න අවශ්‍ය නිසා. Al-Zabani, their lead-off man, but Al-Bishi on the second leg was fourth. හොඳයි දැන් සෞදි අරාබියානු ක්‍රීඩකින් බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා සුපිරි ක්‍රීඩා විලාසයක් පෙන්වුම් කරා. මොකද සෑහෙන පරතරයක් ලැබෙමින් විනාඩි 3යි තත්පර 5.3 සීසනල් බෙස්ට් නැත්නම් මේ වකවානුවේ හොඳම කාලය වාර්තා කරමින් තමයි ඔවුන් තරගය නිමවට පත් කළේ. Haven't won this title since 1998. සෞදි අරාබියානු කණ්ඩායම තමයි ඒ කියන්නේ හොඳම කාලයක් වාර්තා කරමින් තරගය නිමා කළේ. අනිත් කියන්නේ ප්‍රථම ස්ථානයේ කිසි තරගයක් තිබුණේ නැහැ. ප්‍රථම ස්ථානයේදී ඇත්තට ඒක තීරණයනේ දෙවන ධාවනයේ යෙදුනාට පස්සේ පළවෙනි ධාවනයේදී අපේ ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම එකම මට්ටමේදී හිටියේ. ඊට පස්සේ දෙවන ක්‍රීඩකයා ධාවනයේ යෙදෙනකොට තමයි ඔවුන් පරතරය හදාගත්තේ. ඉන්පසු ඔවුන් ක්‍රමයෙන් ඔවුන්ගේ පරතරය වැඩි කරගෙන ඔවුන්ගේ උපරිම දක්ෂතාවය මේ වකවානුව තුළ ලබාගත් උපරිම දක්ෂතාවය ලබා ගන්න උන්ට හැකි වුණේ. රෝහන් ප්‍රදීප් කුමාර ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පළමු මීටර් 400 ධාවනය යෙදුණු ක්‍රීඩකයා. ඉතින් කෙනෙකුට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද විනාඩි 3යි තත්පර 6කින් 6.97කින් මේ තරගය නිමා කළේ මේ හතර දෙනාම. ඒ කියන්නේ හතර දෙනාම තත්පර 46 ගණනකින් තරගය දුවන්නට අවශ්‍යයි. නැත්නම් මේ තරම් හොඳ කාලයක් වාර්තා කරගන්න බෑ. ඉතින් තමාගේ පුද්ගලික ඉසව්වේදී අර තිලක ඉස්සලා කියපු කාරණේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. තමාගේ පුද්ගලික ඉසව්වල තත්පර 47කට වඩා වැඩි කාලයකින් නිම කරපු ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම පවා මේ තරගයේදී තත්පර 46 ගණනකින් තරගය නිමා කරලා තිබෙනවා. හොඳයි පළමු මීටර 400 රෝහන් ප්‍රදීප් ධාවන වෙච්ච ආකාරය අපිට අගය කරන්න පුළුවන් කොහොමද? අනිවාර්යයෙන් මොකද අගය කරන්න පුළුවන් මෙහිදී වඩා වැදගත් වෙන්නේ මීටර් 400 මේ පළවෙනි ධාවකයාට තියෙන කොහොම හරි මේ එක ගොඩේ එකට ඇවිල්ලා දාපු. මොකද එකම මට්ටමේදී තමයි යෂ්ටි වුවම අඩු කරගන්නේ. ඒක නිසා පසුබසින් නැතුව එකම මට්ටමේ ඇවිල්ලා දාවනේ. මොකද ඊළඟ දෙවන ක්‍රීඩකයාට පළවෙනි මීටර් 100 දුවන්න තියෙන එයාගේ ධාවන පතේ තුලම. ඊට පස්සේ පළවෙනි 100 දුවලා ඉවරනාට පස්සේ තමයි ඇතුළත ධාවන මන්තිරුවට එන්න පුළුවන් පළවෙනි මන්තිරුව. ඉතින් එකම ගොඩේ ගෙනල්ලා දෙන එක මොකද අපි හිටියේ ඇතුළත ධාවන පතේක පස්වෙනි මන්තිරුව. ඒතර මුලින් හරිය ගෙනල්ලා එක වංචිකේ ගෙනල්ලා දුන්නාම තියෙන වාසිය දෙවන ක්‍රීඩකයාට ඇතුළට එන්න තියෙන අවස්ථාව ඉක්මනින් ඇතුළට එන්න පුළුවන්. පිටින් එන්න ක්‍රීඩකයන්ට වඩා. ඉතින් මම හිතන්නේ රෝහන් ඔහුගේ වගකීම මේ අවස්ථාවේදී පළවෙනි ධාවකයා විදිහට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මැනවින් ඉටු කරා කියලා. හොඳයි ඒ වගේමයි අනිත් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවයත් අපි ඒ ආකාරයෙන් මම කරන්න අවශ්‍යයි. අපි තවසුළු මොහොතකින් බලාපොරොත්තු වෙන මෙහි ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයත් ඔබ වෙතගෙන යන්න. And they are the favourites here for my money. They go in lane 4. The line up again from the inside. Oman in 1, UAE in 2, Saudi Arabia in 3, then Japan in 4, Sri Lanka in 5, Qatar 6, Chinese Taipei in 7, and India on the outside in lane 8. Final event of the games, the 4x400 metres for men. Away they go then. Who's up best into their running? Certainly looks like the teams towards the outside have gone off well. Japan, remember, in lane 4, already making up ground on Sri Lanka outside them. Japan's making up ground on Sri Lanka outside them. Japan's lead-off athlete here, Yoshihiro Horigome, has gone off very strongly indeed. But of course we won't know the true story, Martin, until the second leg runner was in the back straight. Well, the opening leg, always the toughest to run in the mile relay. There's that long stagger. You need to be a 400 specialist. You also need to be disciplined in your running, because as hard as you run, you just never seem to catch everybody up. And of course the break does come after the third bend. But at the moment, you have to say the Japanese have gone off very fast indeed. And I reckon at the end it could be between the sides of the teams in lanes 3 and 4, the Saudis and Japan. And now the Saudis actually have run a fast closing element to that stage. So I reckon it's the Saudis who may well break to the front. Well, I think it's actually Sri Lanka in blue who had the best first leg. Japan had a real problem at the first changeover. Second leg runner here for Japan, Yutsuo Kanemaru, trying to make up ground. He was fourth in the 400 metres. So Japan with another very strong runner on this leg. He was second, part of their team that got silver in the 4x100. But Japan lead. Saudi Arabia in second, coming through on the blue there. And Sri Lanka in third place. It's great running here from the Saudi runner. It's Al-Bishi, Hamdan Al-Bishi, fourth in the 200. And what a leg he's run. And the Japanese have been passed by no less than 3 teams here. They're back in fourth place. A lot of work to do, haven't they? The Japanese, you've got to bear in mind that the Saudis on their final leg have the individual champion, Hamdan Al-Bishi. So if he gets the baton in hand,
If not at the front, somewhere near it, he's going to take an awful lot of beating. But bear in mind, the Japanese have the 400-meter hurdles winner, Kenji Narisako, on their final leg. I tell you what, it's going to turn into a marvellous climax to the athletics at these games. Saudi Arabia lead then on the second leg, and a great leg here from their man. It's Hamadan Al-Bishi, who's pulled them 6, 8, 10 metres clear. Fabulous running from India in second place. India in second. Japan and Sri Lanka in third, equal really at the changeover there as they go into this third leg. But I think maybe Saudi Arabia have done enough. Final leg then, Saudi Arabia. Hamad Al-Bishi, the individual 400 metres champion, out in front. Japan, a little bit disappointing. Bad first changeover and trouble here. They're in second place with two teams breathing down their neck. It's India in third, Sri Lanka in fourth. No doubt about who the champions are going to be. The defending champions, Saudi Arabia, are going to come home several metres to the good here. Al-Bishi, the individual 400 metre champion in the season's best, is taking them further and further clear. And look at that battle for the silver. It's India. India, the silver medalists in those two occasions, make it 3 silvers, and Sri Lanka take the bronze ahead of Japan. Oh, Narisako must have been tired there. He couldn't hang on. Indeed, two teams passing him there on the final leg. But it's gold for Saudi Arabia. They retain their title. The winning time, 3:05.32. It's quick running from the Saudis. Great running from India there on the final leg. Their last man, Binu Matthew, all the Indian squad competing for the first time in these games, and what a race they've had. And Sri Lanka too, all credit to them, retaining the bronze that they took 4 years ago in Busan. Well, it didn't really turn into the race that I rather hoped it might, and when Hamdan Al-Bishi received the baton well clear, well, it was just a coast, wasn't it, for the individual champion. Narisako, he was a little bit disappointing, really, when you consider what a supreme 400-metre hurdler he is. You would have expected him to do enough or have enough to take the silver medal. But this Saudi quartet, they're rather useful, aren't they? I reckon their skills will extend beyond the continent. If they can keep this quartet together, they could trouble some of the best in the world when we get to the global championships next year, and of course the Olympic Games in 2 years' time. But this fella, he's been around a while, but he's looking better than ever, isn't he now? Well, this Saudi quartet won 4 years ago in a national record of 3:02.47, almost 2 seconds clear of India. Can you believe it's India who've run through to the silver medal again tonight, over a second behind them. The Saudis setting a season's best. It was a very comfortable victory.